Hello, ug-pg-trb-english, Unit 8, Introduction to the Study of Language and Linguistics. In this video, we will see the definition, nature, and scope of linguistics. Definition of linguistics. Linguistics refers to the systematic and scientific study of language. This is important. Now moving on to what is linguistics. Linguistics என்றால் systematic and scientific study of language அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ linguistics உடைய word meaning, etymological meaning அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the word linguistics is derived from the Latin word lingua, and the meaning of the word lingua means tongue, and istics it means knowledge. So the word we call it as root word analysis, etymological meaning. அப்போ linguistics அப்படிங்கிற வேர்டு எந்த ரூட்லேருந்து வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாட்டின் ரூட்லேருந்து வந்தது. ரெண்டு லாட்டின் ரூட், ஒன்று இஸ் லிங்குவா. அந்த லிங்குவா அப்படிங்கிற லாட்டின் ரூட்டுக்கு இங்கிலீஷ் மீனிங் வந்து டங், அண்ட் எஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு ரூட்டு, அந்த ரூட்டுக்கு மீனிங் நாலேஜ். ஸோ it is the knowledge of the tongue, knowledge of the language. So that is the rough meaning, and it is polished. Now moving on to what is the meaning given by Cambridge dictionary to the word linguistics. Okay, according to Cambridge dictionary, linguistics refers to the scientific study of the structure and development of language, and in general or in particular languages. இப்போ கேம்பிரிட்ஜ் டிக்ஷனரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் என்றால் அப்படின்னா அது வந்து சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ். அது சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி. எதனுடைய சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி அப்படின்னா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ லாங்குவேஜ் உடைய சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி. அந்த லாங்குவேஜ் எப்படி டெவலப் ஆச்சு, பர்டிகுலராக எல்லா லாங்குவேஜும் எப்படி, அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட லாங்குவேஜ் எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னு படிக்கிறது தான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். Now moving on to the next point. The study of linguistics எங்கே சார் ஆரிஜினேட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the study of linguistics originated from the natural curiosity of man about the particulars of the language he speaks. நேச்சுரலாகவே மேனுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்குது. என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம பேசக்கூடிய லாங்குவேஜ் அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய நுவான்சஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேன் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தான். அதில் இருந்து தான் இந்த ஸ்டடி வந்தது. Now, what is the definition given by the father of modern linguistics, Ferdinand de Saussure, the Swiss linguist, who is considered to be the father of modern linguistics? இவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, linguistics, a linguistic system is a series of difference of sound combined with series of differences of idea. அப்போ செட் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் the set of ideas இருக்குது. அப்போ சவுண்ட்ஸ் மட்டும் தனியாக வர முடியாது. அப்போ அந்த சவுண்ட்ஸை கரஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடிய லெட்டர்ஸ் இருக்கும், வேர்ட் பிளாக்ஸ் இருக்கும், அல்லது இண்டிவிஜுவல் சவுண்ட்ஸ், வி கால் இட் ஆஸ் மார்ஃபீம்ஸ். அந்த மார்ஃபீம்ஸு சவுண்டு, அந்த சவுண்டோட கோரிலேட் ஆகக்கூடிய ஐடியாஸ், இதனுடைய கம்பைனிங் சிஸ்டம் தான் லிங்குவிஸ்டிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபெர்டினாண்ட் டே சசூவர் சொல்லியிருக்கிறார். Now going to the nature of linguistics. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டாபிக் இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க. டெஃபினேஷன் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், நேச்சர் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ், ஸ்கோப் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். அப்போ நேச்சர், அப்போ லாங்குவேஜ் அப்படிங்கும்போது இயல்பில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, லாங்குவேஜ் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம். அது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு சிஸ்டம். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், சென்டென்சஸ், structures and sounds. Okay, and these words, structures and sounds, these are the important part of a language. And in the விஷயங்கள் இல்லாமல், வேர்ட், ஸ்ட்ரக்சர், சவுண்ட் இல்லாமல் we will not be able to communicate anything. We cannot be able to communicate. We will not be able to communicate anything in the words, in the sounds, in the structure இல்லாமல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா, யாரோடும் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்க இந்த எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, வேர்ட்ஸ், ஸ்ட்ரக்சர், சவுண்ட், இது எல்லாமே இன்டர்லிங்க்ட். ஸோ ஆல் தீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் இன்டர்லிங்க்ட் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா
இன் லாங்குவேஜ் லேர்னிங் ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா நமக்கு அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச் ரைட்டிங் அப்படின்னு இருக்குது. வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் இருக்குது. இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க லாங்குவேஜ் லேர்னிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்பீச் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் திங், அதுதான் ப்ரைமரி. Reading and writing is the secondary in language learning. So speech is functional, and the second thing is reading and writing. So எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீச்சுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகமாக எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க. Now moving on to the other important things. Language, how does it function? Language functions through symbols. And these symbols are nothing but words. Okay, so example there is the word pen, and the pen is not just pen, but it stands to denote something, the image, the concept. pen அப்படிங்கிறது only it is a symbolic representation. What is real is there. இது ஆக்சுவலாக பிளேட்டோட்ட இருந்து வந்தது. ஏன்னா அவர் ஒரு கான்செப்ட் சொன்னார், வாட் இஸ் ரியல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வாட் வி சி இஸ் நாட் ரியல், இட் இஸ் ஒன்லி எ ரெப்ரசன்டேஷன், இட்ஸ் ஒன்லி எ ஃபோட்டோ காப்பி. அப்போ ரியல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஐடியல் வேர்ல்டில் இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அவர்கிட்ட இருந்து தான் இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் அப்படிங்கிட்டு வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் ஷுட் பி கெப்ட் இன் மைண்ட். ஸோ நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க, therefore symbols used in language, இந்த சிம்பிள்ஸை பற்றியாவதான அறிவு எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்கணும். யாருக்கிட்ட இருக்கணும்? ஸ்பீக்கர், ஆன் த சைட் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர், ஆன் த சைட் ஆஃப் த லிசனர், அண்ட் ஆன் த சைட் ஆஃப் த ரீடர், அண்ட் ஆன் த சைட் ஆஃப் த ரைட்டர். இப்போ அந்த 4 பேருக்கிட்டையுமே இந்த சிம்பிள்ஸ் பற்றி நல்லா இருக்கணும். இந்த லாங்குவேஜ் ஆஸ் அ சிம்பிள். அப்போ ஒவ்வொரு சிம்பிளுக்கும் என்ன சவுண்டு கோரிலேஷன், என்ன கான்செப்ட் கோரிலேட்டட் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள். லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் an inherent biological function. அது நமக்கு இயல்பிலே வரக்கூடியது இல்லை, பிறவிலேயே வரக்கூடியது இல்லை. அப்போ இன்ஸ்டெட் language is acquired through learning. Okay, we learn language. Okay, ஸோ அதனால தான் லாங்குவேஜ் கிளாஸஸ்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ இன்பானாக யாருமே எக்ஸ்பர்ட்டாக பிறக்கிறது இல்லை, we acquire through learning. Right, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. Then language is learned through practice and habit formation. இது ப்ராக்டிஸ்லேருந்து வரக்கூடியது, அது நமக்கு ஹேபிட்டாக அப்புறம் தான் மாறும். Now rules and definition of grammar cannot help the development of language of a child. அப்போ கிராமர் படிக்கிறதுனால மட்டும் லாங்குவேஜ் நமக்கு வந்துருமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை, அதையும் தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அப்போ there is a famous definition from Ben Jonson. Let's take this definition. Ben Jonson says, speech is the instrument of the society. It is a society which constructs language. இப்போ நமக்கு ஸ்ட்ரக்சரலிசம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாலஜி இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ரக்சரலிசம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, the society actually constructs the language, and all these constructions actually have a say on our thought pattern. அதை தான் இவரும் இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார். Speech is the instrument of the society. A society cannot be taught without language, and the society depends on the language for communication. ஓகே, பாருங்கள், அடுத்தது பாருங்கள். லாங்குவேஜ் டஸ் நாட் ரிமைன் இன் வேக்வாம். இது மாதிரிலாம் இருக்கிறதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ்க்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கலாம். இட் டஸ் நாட் ரிமைன் இன் டேஷ் அப்படின்னு கேட்கலாம். இட் டசன்ட் ரிமைன் இன் வேக்வாம் அப்படின்னா அது தனியாக வேறு ஒரு உலகத்தில் இருக்கிறதில்ல. அப்போ எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, த ஸ்பீக்கர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அண்ட் the culture in which the person lives, that is very very important. அப்போ language depends on the culture and society. அப்போ language keeps on changing. அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஐடியா, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஐடியா. Language is flexible, it changes from time to time. Okay, particularly the speech sounds, they keep changing. The grammatical features, they keep changing. Even vocabulary keep evolving. அதனால் லாங்குவேஜ் லேர்னிங்னு வரும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப ரொம்ப ரிஜிடாக இருக்கக்கூடாது. we should be ready to accept change. The next one is
what is the scope of linguistics as and the linguist உடைய scope என்ன, what is the area in which linguistics can be useful அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த linguistics is a vast complex and systematic study. இது ஒரு சின்ன ஏரியா கிடையாது, இதுக்குள்ளார ஒரு பெரிய நிறைய அதர் சப் ஏரியாஸ் இருக்குது. வாட் ஆர் த ஏரியாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the main area is phonology, phonetics, morphology, syntax and semantics. இதை பற்றி முன்னாடியே நான் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். You can refer to those videos. What are the definitions of these? Okay. Now, இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது குள்ளார நிறைய சப்ரான்ச்சஸ் இருக்குது. அந்த சப்ரான்ச்சஸ் ஆர் intertwined. They are in some way or the other connected. அப்புறம் there are many types of linguistics. அப்போ நம்ம ஒரே ஒரு டைப் மட்டும் பார்த்துருக்கோம், மற்றது எல்லாத்தையும் I will be updating you. Now, coming to the other things, linguistics in the past was considered to be a independent discipline of study, but now it is found that it is not an independent field but a very comprehensive field. It is interlinked field. சரி, இப்போ லிங்குவிஸ்டிக் என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்டடி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, linguistics is a descriptive study. Okay, it describes language in all aspects. ஒரு லாங்குவேஜ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூவான்சஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் விதமாக அமைந்த ஒரு ஸ்டடி தான் linguistics. It is a descriptive study and it is not a prescriptive study. அது எப்படி இருக்கணும் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கிறது linguistics கிடையாது. பட் லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறது. Okay, that is very important. And this linguistics is considered to be a dynamic domain of study. Dynamicனா அப்படின்னா டெய்லியும் புது புது விஷயங்களை அதில் எவால்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. Okay, that is what is called dynamic. Okay, and then ஒரு important information கொடுத்துருக்காங்க. Although some aspects of subject are based on historical notes and a few set of rules, it continues to evolve out of old boundaries. ஏற்கனவே நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் இருக்குது லாங்குவேஜை பொறுத்த மட்டும், சயின்டிஃபிக்காக நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இருந்தாலும் even today language study is evolving and linguistics is applied. இன்னைக்கு ஒரு type of study இருக்குது, it's called applied linguistics. Okay, அப்போ linguistics and the findings in linguistics is applied in different fields of study. சரி சார், எந்த ஏரியாலாம் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have linguistics and the concepts of linguistics being used in anthropology. Anthropology அப்படின்னா study of human evolution and culture. அதில் பார்த்தீங்கன்னா linguistics வந்து படிக்கிறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, it is also used in speech therapy, in modern medicine, and then lot of researches are conducted regarding how language functions in the society, how it functions in the creative production of the society. எப்படி லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது, லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது எப்படி இந்த சமூகத்தில் பயன்படுகிறது, இந்த சமூகத்தின் அவுட்புட்டாக கருதப்படக்கூடிய இந்த லிட்ரேச்சர், பர்டிகுலர்லி ப்ரோஸ், போயம்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சரில் எப்படி இந்த லாங்குவேஜ் யூஸ்ஃபுல் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஸ்கோப் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. நிறைய டிசிப்ளின்ஸில் இன்றைக்கி இன்டர் டிசிப்ளினரி ஸ்டடி இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் வித் லாங்குவேஜ் ஆஸ் an auxiliary field, as a connected field. அப்போ இந்த மாதிரி linguistics is a vast developing field. அப்போ இதை பற்றி சவுண்ட் நாலேஜ் நமக்கு தேவை. முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் in this video. In another video I will speak about the other types of linguistics. Hope this video was useful, and I'm also in the process of uploading a few MCQs in Indian writing in English, because many of you asked for it. Kindly keep watching, keep visiting the channel. Kindly watch all the videos fully, and if there are any comments, queries, you can always get to the comment section. You can, if you feel that the video is of good quality, you can subscribe to the channel and share it with your friends so that they can also benefit. Thank you. Success be yours.